Mai campaign mogik mar riwruok mar Azimio la Umoja bro timo e kaunti ma Mombasa kaendi kapok yiero otimore. Antiere gima kuom jodak kae adwa mane awuowa kodgi awinja ni to gin chenro mage kata ang'o gini ma gidwa winjo e odiechieng' ma kawuono. Suda machiegni ka chakna gi nyingi to inyisa ni aneno kimonde pap en weche mage migombo winjo kawuono. Adwoko erokamano jamedia. An iluonga ni Meshak. An amka ajiwa Junda. To wamor kendo wamor matek. Kendo wan gi ilo ni wuodwa koro sani limo mogik e dala ma Mombasa ka. To an gima dak kwayo ogandona gi te kona mora muntie Kenya ka. Wang ni weuru sinani mar ni babo sakawe. Gini wawuoguru oko nikech kabila mamoko gi osamwa ni nyaka to water loch Lake Region. To koro wan kaka ogandona gi wan manego amua mondo wabed namba 1. Eka jok mamoko ko luwe ka gibro ng'eni kare onagi ne dwaro gini ma kisabedo ka gima. To mar ariyo wanen ka koro jakom biro to dwa mor ka jakom owacho nwa weche 4 motegno. Mokwongo en kazi kwa vijana. Mar ariyo wa mama mondo be wawe keto siasa mar ni mama ok nyal. Mago gik manorumo wakati wa Moi. Sani wane elek gine manyien, wane iwacho nango. Sani wane digital. Wawe uru keto wane mama ok nyal. Gimone mama ok nyal wa uru. Erokamano wayuda ne pajadak machielo chakata gi nyingi to inyisa ni to romo ma kawuono ni ang'o migeno winjo kuom jotelo. Erokamano joja oko an iluonga ni Michael Ouma awuok Kisaoni. Dala ta wuok kamoro ni Ndhiwa. An gima umiya biro to nanoka ka abiro rwako baba nikech kawuono ne odiechieng' mobiro timo campaign mogik e Tononoka Mombasa ka. To kech ang'eyo ni kura Mombasa ka baba osekawo. To gima kwayo jodalawa ma ogandawa mag joluo modak e Mombasa County mondo giwuok ka rom gi gone baba kura kaka gidwaro. To jok mowuok madhi dala ma idho mtoka madhi dala sani ok wadwar neno gima timore kamano. Koro akwayo jodala mondo dong ka gigo kura ka biro bet gi kwe. Ok en yiero manokalo ka. Yiero masani bobet gi kwe moingo gimoro amora. Mar ariyo gima nakwane baba kata kosetieko campaign mare Tononoka gima nakwaye owuoyo go oganda mar joluo mondo mi wabed gi county government mibiro yier Mombasa ka mabiro dwe manyien mondo mi joluo obed gi power mar kwayo gimoro mondo mi joluo yud tich. Kech mandi gima chando Mombasa ka. Wawe wach mar luo wach jo siasa pile ka pile momiyo joluo wa kia kata kama gichomo. Erokamano. Wayude pajak machielo chaka gi nyingi kati nyisa ni to ito geno mari e romo ma kawuono Tononoka ni en mane. Chaka gi nyingi. An iluonga ni Boniface Otieno Joang. Adak Magongo. Geno mara en ni gima Raila oningo wuoye kawuono Mombasa ka Tononoka en kazi ginene mar kijana. Kaka wan kijende wasandore sana. Wasomo to tich onge. Wadwa ni Raila wuoye gine kijana kodonje telo okon kijende mane geno na madwa ni wuoye. Kama na wewe ngati machielo nieleze pengine najua uko katika mkutano huu leo umefika katika uwanja wa Tononoka pengine unatarajia nini kutoka kwa viongozi watakaohudhuria mkutano huu siku hii ya leo? Kwa majina ni Frederick Musembi. Mimi ni mkazi wa Magongo. Leo nimefika hapa uwanja wa Tononoka ili kuwakilisha baba. Na iwapo si vijana tunajua vizuri kwamba baba ndo kila kitu sasa. Manifesto yake tunayo, kila kitu tunacho. Sasa kuja kwake hapa tunangojea kusikia mengi kutoka kwake. Kwa hivyo kura ni kwa baba tu. Asante. Asante sana. Tupate wa mwisho chaka gi nyingi tinyisa ni to ang'o migeno kawuono. Ani luonga ni Jojo Koto. Dak Mvita ka. To kura tago Umabi. Matokuma maka gari adhi dala adhi go kura. Gima gombo makawuono okane gima nyien ma wadhi winjo kuom baba apart from gik mabeyo mosenyisowa. Iwacho ga ni chieng' ma nyani to ok gik moko yiende kierne akiera uwinjo ka Ruto ne ni ka. Gima wadwaro ni babo bika oluok weche maricho mane Ruto wacho. But adwa kwajowa ne vijende wa manie town e yore gi mag menyo. Wagike time mogik makoro wadhi go ne Raila kura. Okwayo uni kata ka en fuliza idhi dala igo kura. Kik kura nindi. Wanyabedo ni wago dhowa ka to jowa mang'eny ni Mombasa ka ok gidhi dala mondo gigone Raila Amolo Odinga kura. Mane kwayo nane jite.
Erokamano ahinya janeno mar Ramogi TV iwinjo wach kowuok moko kuom jogo ma radio sechopo ya lap matono ka kaendi ka gikoni gichopo kae mondo mi giwinja ni to kawuono migosi Raila Odinga motelo ne riwruok mar Azimio la Umoja dwa nyisogi wach mane mogik to chutho e odiechieng' ma kawuono ni mwang'eni otimo campaign mare mogik e kaunti ma Mombasa kaendi kapok gidhi e yiero. Wabiro medo lero ne janeno mar Ramogi TV kaka weche dhi, waluwo wach ni kaendi wago tach kae kendo wabiro ndendo nyiso janeno marwa kaka weche dhi kowuok e alapni matono ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kamana enya George Aoko anga duogo iri bene mondo mi wabed kod ng'eyo ni campaign makamago dhi nyime yo machalo nade e kaunti ma Mombasa ta enya pabno ma Tononoka. Nyagora moge jong wach makamana bino weche manyien mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod mano bende mar oimore waringo ng'wech kendo wachopo nyaka e kaunti ma Kisii. Kama koro kanyo ne jochiw thieth e kaunti ma Kisii sundo piny owacho mondo ochulgi osara ma bende gisebudho godo e kinde malach. Crispin Otieno kani Kisii koro tudore go achiel kachiel mondo mi wachal mar wach ni nyaka sani ng'ur mag jochiw thieth makamagi e kaunti ma Kisii gin mage to ng'anyo makamano ka dipo ni gibuogo bochakore karang'o koso gi kore kata ne loso gi piny owacho. Crispin Otieno mi watu wakiwuok e kaunti ma Kisii. Awinjo yo makare antiere e kaunti ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono mage gin moko kuom jotije osiptende mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono gichopo ka mar timo romo kaluwore kod weche maluwore kod weche gi mag tich ka giwacho ni odiochieng' ma kawuono gidhi chako gomo mar tich kochakore otieno ma kawuono kaluwore kod lwasi moko osebedo maber e yore gi mag tich. Magi gin moko kuom jotije mag kata umwe kaka ni health department giwacho ni eti gisebedo gi ng'ur kata kamano serikal pok obedo kod thuolo mar timo gigo ma gisebedo ka gidwaro. Omiyo odiochieng' ma kawuono gotieno ang' ne gichak maandamano. Ada wuoyo kod jatelo kata jakom ma ochung' ne MPDU Nyanza olerwa ni eti chal mar Kisii en nang'. Erokamano. Adwa wacho ni en wach malit ahinya sama wachime go ombulu ni wan gi sirikende ma particularly sirikal mar Kisii ma pok ochulo jotich kuom dweche 3 to penj ma wan go ni dibed ni pesa monego gichulgo workers itiyo go e campaign nikech gima waneno sani ni campaign dhi nyime to ji hinyre e utegi, ji hinyre e osiptende onge joma tiyo maber ma nigi urge mar tiyo nikech pok ochulgi for 3 months. Jotijegi nigi nyithindo magichulo negi school fees, nigi mitokni mikete fuel to oginya chopo tich nikech pok ochulgi for 3 months. To kawamede nitie gik moko kaka statutory deductions ma county pok ochulo. Koro yudo ni bank go ni simu ni pok ichulo loan. Kasto nitie gik moko be kaka health insurance. Ka ng'ato bedo matuo to okonya yudo kony e the very same hospital motiye. Ma kawuono wacho ni from midnight onge jatich mora matie osiptende ma Kisii County madhi nyono e osiptende go kapok ochulgi. And ultimatum mawachiwo niya chieng' ma Kisii County government dhi chiewo mano e chieng' ma wadhi dok e tich. To kapok ochulwa salaries for 3 months onge ng'ama dhi donjo e osiptende go mondo tine sirikal manindo. Erokamano. Bisetimo wuoyo gi jotelo kaka jotelo mag riwruok mar jotije mag mantiere piny owacho kata ma Kisii County. Be usetemo loso gi sirikal mar kaunti to giwacho ni gimomiyo wacho ni en wach malit ahinya en ni waneno ka politicians kata jotende mag Kisii County ni e TV ka gichiwo new promises mondo gibed new MPs, new governors, new senators. To at the same time wane ute wato poko chulwa for 3 months. Onge ng'ama ose reach out to workers ma Kisii County mongiso gini ya ni wan gi itilafu achiel ariyo to wadhi loso. Ne wachiwo strike notice for the past 2 weeks. Onge kata barua kata text message moornwa ni beru ane piny matin waloso gini.
Wan gi moko kuom jotije mag thieth. Hebu tuambie unaitwa nani, kisha wewe unafanya katika idara gani, umeathirika kivipi? Kwa majina ni Penat Mariaria, ndiye branch secretary Kenya National Union of Medical Apparatus Officers. Kwa ukweli tunasumbuka sana sababu ya watu wetu hawajalipa mshahara kwa miezi 3. Na venye hatujalipwa mshahara kwa miezi 3 inakuwa ngumu kuingia kasi. Na pesa zetu za NHIF asipewe anui kwa account, hata loan tunashindwa kulipa mpaka tunaanza kupata messages. Simetufanya sasa hata kufanya kazi tunaona mpaka tumesema punda amechoka. Sababu kukuja kwa kazi imekuwa kazi ngumu. Hatuna pesa ya kufanya kutuleta kwa kazi. Mwisho. Hebu tuambie wewe unawasilisha idara gani? Mimi nawasilisha idara ya KMPDU. Kwa majina ni Agri Urenyo, branch secretary KMPDU Nyanza branch. Vile wenzangu wamesema kuanzia leo usiku wa manane tunaweka vyombo vyetu vya kazi chini, kwa sababu kwa kweli watu wameteseka. Hakuna hata ile uwezo wa kufanya vitu kwa familia kama kununua chakula, kwenda kazi hakuna nauri. So kwa hivyo tuta strike kuanzia leo midnight. Asante sana. Manaka kiwinjo no Cleophas mane chal mar thieth county ni Makisi, kendo bang' kanjang no tudre kod jotelo ma county ni wawinjore ni kaluore kod wach mar ng'anyo madhi chakore otieno gi wach ang'o ewi wachno bang'e kanyo. Omiyo mane kaka chal aduoko kendo kuom studio mondo wadhi nyime gi weche moko matimore kuonde mopogore opogore. Erokamano ahinya Crispin Otieno, kendo ka weche mamoko donjo wayuda thuolo mara twak kodi kendo waduogo iri kanchiel kachiel ka en Kisii mondo miwa maling' kantiere kanyo kotenore kod weche makamano mag jochiw thieth e kaunti ma Kisii. Nyako Ramogi Jwang' we ogweng' wech kendo wacho ni wami gigo matuche kaunti mopogore opogore. Mano ka wadhi e kaunti ma Kisumu, jaloso e lo piny owacho igeno diche ma kawuono, kendo twak makamano dhi nyime kaunti ma Kisumu kama igeno ni olose weche mopogore kotenore kod ikruok ne yiero maduong' mabiro. Wawinjane kaka olose kaunti ma Kisumu. No, I cannot. I know around Isebania, Tanzanian border, we have the General Service Unit there. I have not been able to talk to the county commissioner this morning, but I will be able to give an update of how many arrests we have done, because the much of the problems within the region is between Kericho, Nandi, and Nandi, Kericho, and Kisumu. Basically, that's where we have issues, and we have been able to deploy adequately. And then, of course, because of our border with Tanzania, you know, we have a lot of social interactions with Tanzanians. So we must make sure that along the border we have peace. That's why we are deploying the General Service Unit, to make sure that we do patrols, and those people living along the border, they have peace, because we don't want them to run away from voting. Yeah. I have two questions. One, the government spokesman, the other one to the one of the political outfits has been raising a lot of complaints that the government is planning to use chiefs and assistant chiefs to influence the elections to support one of the political outfits that it is as in. So, as the government spokesman, what's the position of the government on this? And my question to the RC, we have Kenyans who live in Uganda. What plans do you have that they also cast their vote? Okay, maybe I can start. Yes. Yeah, last week there were rumors that there were Ugandan flags flying in the island, which was not true, because in Migingo we have a full-fledged police station, and we have a chief there. So I expect there is a registration center within Migingo. So I expect those Kenyans who are there, they will be able to vote on that particular day. Yeah. Now, regarding the question about chiefs, being influenced, I think we're all aware, first of all, where we are currently as a people, and the kind of exercise that we are involved in. And again, coming from our history, that under such kind of situations, people want to use all manners of narratives for them to gain popularity, for them to gain sympathy, But the truth of the matter is that election exercise is managed by IBC.
IBC has got officers that are trained to be able to undertake the conduct of elections. As you are speaking now, political players or political parties are also training their agent to be able to oversight the election process. So really, when you talk about the chiefs being manipulated to be able to influence elections, nothing can be further from the truth than that. But I also must say this, the chiefs have got a responsibility to ensure that, plus of course the other security agencies, that elections are carried out in an environment of peace. All that you want, brothers and sisters, that let peace prevail. So really, when chiefs are being advised that they must ensure that there is peace, there's nothing wrong with that, honestly. But you must also appreciate that, some of us want a 2-minute fame or 3-minute fame or even 1-day fame, and the only way to become famous is by trying to use narratives that perhaps are not even, accurate. I want to add on that. Yeah, as Cyrus has put it, the IBC is properly constituted, and the chiefs are not political agents. It is very clear. They are not political agents. Chiefs are agents of change, and they are people who oversee security issues at the grassroots level. So when you say chiefs are involved in elections, I think that is not correct, because we have been having meetings with them, especially in the 6 counties of Nyanza, all the chiefs and assistant chiefs. And the message is, we must have peace in your areas of jurisdictions. And we must make sure on that particular day, every Kenyan in their jurisdiction must be able to go and vote and come back. That is the message. Something that can be addressed by both of you and Kevin Omolo. The RC has pointed out. Kevin Omolo from? Elect Region. Nyakora Mogejwang mano twak madhi nyime kanyo kod jofwambo ka gitemo mana penjo kotenore kod ikruok ne yiero, weche ma gitemo lose kanyo mano moting'o ikruok ne yiero ni chief kata ruodhi mantiere kor gwenge itiyo kod yo machalo nade kindegi mag siasa ma obiro bang' kata twak mane lup jatend piny Kenya mano William Ruto ne olose odiochieng' manyoro, kendo koro kata sani nitiere gik mathoth mantiere kanyo ma wang' wayudo thuolo mana mar rango ni Nyakora Mogejwang. Kata kamano wadhi nyime, mano kwawuok e kaunti ma Kisumu, wadarenga achiel kachiel bende wadhi e kaunti ma Migori. Kama wayudo kaka kodong' mana ndalo achiel kende to kampen iloro ayanga e kaunti e piny Kenya. Iwacho ni josiasa timo kisera mogik mar ombulu odiochieng' ma kawuono ka jalar kom gavana e kaunti ma Migori Ochila Yako machung'kanyo kod duond burano mar ODM odiochieng' ma kawuono dhi bago kampen makende pap ma Posta e boma ma Migori. We watudre gi jafwambo marwa George Juma kani Migori. George Juma, kampen ma kamano osechako, jodak ma Migori wacho nade kotenore kod odiochieng' mogik ma kampen madhi bedo odiochieng' makiny. Kata kamano en mana ndalo achiel kende to kampen ma kama giloro e piny Kenya te. Kono ane ni Migori chalo nade wechego mag siasa koda kampen. George Juma kinyalo yuda achiel kachiel ken Migori miwan ne chal mar wach ni nyaka sani weche ma kampen dhi nade ka odong' mana ndalo achiel kende to yiero wacho kanyo ni kampen rumo ayanga e pachoka kata kiloro gi ayanga mano odiochieng' makiny. To kawuono kampen mar Ochila Yako bende osechako Migori kanyo. Chal ka gima ok wanyal bedo gi tudruok makare kod nyawadwa mantiere e kaunti ma Migori. Ka wayude ang' waduogo iri mondo mi wakoni gigo matimore e kaunti ma mano kaunti no ma Migori. Nyakora Mogejwang, nitie gik mathoth matimore kanyo kendo ang' warange aranga ni nyaka sani gik mage ma osebedo katimore. Koro ka wanyalo tudre kode achiel kachiel miwane chal mar wacha George Juma ka en Migori. Kampen osechako koso oyo? Chenro go ma kampen nyaka sani koro dhi nyime. Kabe king'iyo kaunti ni ma Migori, josiasa mopogore nyaka sani dhi nyime kod manyo mbulu e kaunti ma Migori. Wang'eyo ni report no kata list mogol kod duol no mar IBC yango ni nyaka sani kwan jogo ombulu e kaunti ma Migori mangima gin maromo gana 400 kod 69 kod 50 kod 3 mabende koro magi joma bende dhi go ombulu e chenro mabiro ne. Sama bende kodong' mana ndalo maromo 3 kende to
koro chende oganda jo Kenya dhi gombulu kaunti ma migo siasa mopogore opogore nyaka sani dhi nyime mar manyo mbulu e gwenge mopogore opogore king'iyo toka kama wueni nitiere romo mar siasa bende los kod laktar Ochile ma achiel kuom jo siasa go ma bende laro kom mar governor e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo bende nyaka sani koro nitie chendo margi mar manyo mbulu sama bende kodo mana kinde machuok to koro piny Kenya dhi yiero odiochieng' ma kiny wang'e ne odiochieng' mogik ma bende koro imanyo mbulu ka bende kaunti ma Migori mangima jo siasa maromo 378 mano kochake kom mar MCA nyaka komno mar governor nyaka sani koro osewuok oko mar manyo mbulu sama bende kodo mandala achiel kochieng' machal koda mae korumo king'iyo gwenge kaunti ma Migori wantie kod kombe mopogore opogore ka komno mar governor e kaunti ma Migori nyaka sani wantie kod jochung' maromo 9 duto ma bende manyo komni komno ma woman rep wantie kod jogo ombulu wantie kod jogo bende ochung' maromo 3 ma bende manyo komni to komno mar senator wantie kod ji maromo 3 ma bende nyaka sani koro osewuok oko mar manyo mbulu e chenro machal koda mae igeno ne odiochieng' ma kawuono kaachiel kod kiny jo siasa dhi e kuonde mopogore opogore ka gitieko chendo margi mar manyo mbulu ka bende sama wueni wantie machiegni mar ng'eyo ni to odiochieng' ma kawuono bende Ochile koro dhi kod romo mare e posta ang'o gino bende koro dhi kono oganda en ang'o gino modhi uso ne oganda koro onego gin e sama bende koro oganda jo Kenya koro oikore yiero ka opogi kod ikruok mag jo siasa mar manyo kod mopogore opogore duolno mar IBC be nyaka sani dhi nyime kod keto okang' makare ma otelo ne yiero maduong' bende koro chan tarik 9 mar dweni okinyi ma kawuono karende kata clerks ma bende dhi chiwo chenro mag go ombulu e kuonde luto ombulu kata polling station maromo 6,102 be nyaka sani nochako tiegruok ma bende nitie ko bende dhi rumo odiochieng' makiny ma en mar ikruok mar yiero maduong' ma bende koro igenone kaunti ma Migori ka ipimo kod higni mokalo kata higa mar 2017 ne nitiere koko mang'eny mag siasa kata kamano wang' ni obila lero ni koko mag siasa wang' ne beto dok piny e kaunti ma Migori ka bende pod wang'iyo ni to kinde mar ndalo ariyo ma en kawuono gi kiny sama jo siasa dhi nyime kod manyo mbulu margi bende kwe dhi bedo kaka osebedo kinde mokalo to kapo ni nitiere obila oseketo okang' machal nade mani chenro machal koda mae koro dhi kare kendo obila noselero ni weche mag arita kwe oseket makare motelo chendoni ka bende ka diwinjo lipot nogol kod duolo mar IBC yango ni e kaunti ma Migori mangima e kinde mar yiero ma idhi timni obila maromo 2,124 duto koro dhi bedo e kuonde ma iluto ombulu kaachiel kod kuonde ma ikwano ombulu kuonde ma ikwano ombulu gin 9 duto e kaunti ma Migori ka bende moro ka moro kuom kuondego ma ikwano ombulu kata tallying center dhi bedo kod obila maromo 20 mano weche mag arita kwe koro ket makare gima duong' bende nyaka sani koro oganda ng'iyo en ni chenro mag arita kwe dhi bedo nade e kinde mar ndalo ariyo modong' ma jo siasa koro temo larore koni gi koni mar neno ni to ombulu duto maromo 469 kod 50 kod 3 ng'ama biro ombulu mathoth e yiero machal koda mae wantiere poster ground ka bende pod wang'iyo ni to chenro machal koda men kendo chakre sa 6 wang'e ang'o gini midhi wachi oganda maromo nade madhi chopo tang'o moganda nyalo kwanyo ma bende koro dhi miyo koro gi wach ne to ng'ano ma gidhi gone ombulu e chenro bende koro mar go ombulu bedo chan tarik 9 mar dweni koro pod wantie poster ground wabiro medo mi mathoth ka otende kod romo mar siasa ni ma ochan kod Ochile yako. Erokamano ahinya Jo Juma ka en Migori kuom atamalo go duto ma oganda rito mondo ne ni gidhi wuok oko e kwan maromo nade mondo go ombulu wagoni erokamano kuom ripot ma kamano ka sani weche mag arita kwe bende irito kendo imed jiw e kaunti ma Migori machalo nade mano Jo Juma ka ni Migori waduogo ire mondo miwa weche mathoth kaka kampen ma kamano bedo ka chako koromo sa 7 mar kar sa 6 weche manyien mag sa 7 mag migago kelo gi achiel kachiel kanya ka sani jogo ma kwan gi oheo 400,000 biro wuok oko chieng' tich ariyo juma manyien mondo mi gigo ombulu e kaunti ma Migori odhi bedo nade. Ramogi TV ne wasingoni wabiro bedo wang'i ka intiere oko kacha iti bende wabiro bedo kanyo ka wakelo weche manyien mondo mi ibed kod ng'eyo wakaw yo madundo e weche manyien mag migago maga mbaka oromo ka waduogo wadhi nyime kod moko mamedo tucha kuonde mopogore opogore ahinya pinywa mar Kenya gi mago bende matimore pinje maoko kik idhi mabor iketi mana Ramogi TV. A woman will not forget the needs of her children. A woman will always remember about health services. A woman is the chief nurse in her home. A woman is around her children whether there is food in the house or not. There are some things a woman will never forget.
If a child has no school fees, they will be milling around the house, around the mother. I am that mother. I am standing in this place for the women of Kenya to show their contribution and to ensure that their views, their perspectives are taken into consideration when deciding important matters of this nation. It will be the collective wisdom of men and women of Kenya. Vote for Azimio for a prosperous Kenya. On the 9th of August this year, that vote will mean something to your children, your grandchildren, for the future of this nation. Azimio inawezekana. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra, vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Leo ni leo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jailieta Kani Nairobi, Ramogi TV. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Nyakora magajuang ne osinguni wakamano biyo madundo kaudo wadhi nyime kod yudo weche manyien matimore konde mag piny Kenya. Wayudo kanyo weche makoro wadaluonu achiel kachiel mabende ang' mobirogo kanyo ka wachako gi mano mara jagoro mongirore migawo mar arita mano Karanja Kibicho odiochieng' ma kawuono kanyo oseyo jalope jatenda piny Kenya mano William Ruto kuom weche mane owacho ni piny owacho buogo joherage. Kibicho wacho ni piny owacho pok okeyo tese moramora mar buogo jopiny e gwenge mag hoho mar Okak. Komedo kanyo ni gisemako jende mane otimo kamano. Kuonde mamoko bende omedo wacho kanyo ni romo mag arita kwe e kinde kod jogo duto mantiere mago ruodhi mantiere kor gwenge mopogore opogore ok en mar timo kampen ne Raila Odinga, ten mano mar redo arita e gwenge. Hakuna ukweli wowote na nafikiria tutaendelea hata saa hii sisi wenyewe tutakuwa na official response
juu naibu wa rais ameenda chini sana mpaka kutaja wafanyikazi wa serikali wa chini sana, na hii tunaona ni hali ya ile kuintimidate sisi ndio tusifanye ile kazi tumeandikwa kufanya. Sisi ile kazi tumeandikwa kufanya ni kuhakikisha kuko na usalama wakati huu wa uchaguzi, lakini hatuko hapo ndio kupewa directions na naibu wa rais vile tutafanya usalama, juu hiyo ni idara yetu. Hatuwezi ambiwa vile tutafanya usalama kama haiendanishi na kisheria, na hii tunaona ni threats tu zinapewa watu wetu wa usalama. Unaona, ukianza kutaja county commissioner unamuita by name, unaanza kutaja chief unamuita by name. Hiyo ni ile intimidation game, na yangu ni kuhakikishia wale watu tunafanya kazi nao, sisi tunafaa tufanye kazi kulingana na sheria na hatutakubali kutishwa. Kawa weche makamago bende motenore kod arita mano karanja kibicho kano loso mano etwa kata kane odadhoge kod jofwambo mano kane ochiwo ler ewi weche makamago mano kata kane odiochieng'no manyoro. Kumachielo bende wayudo kanyo duond buche mantiere kaunti ma Siaya koro kwayo duol matayo yiero e pacho ka IEBC mondo donjore e wach mar tieko ywaruok kod lweny e kind johera mag duond buche mopogore opogore mawuok e kaunti no. Ka oloso e boma ma Siaya, jatend rowere e duond burano mar United Democratic Movement Steve Charles ogolo ng'ur margi ewi monj makinde ka kinde kendo nyiso luoro mare e lweny makamago mosebedo kokwako kampen mopogore opogore ka okwayo ni mondo yiero obi otim e yo moro man kod kwe madhi timore tich ariyo juma manyien. It is evidential yesterday night when a person known to the public who works in the office of Siaya County Women Representative Madam Christine Ombaka mobilized some youths known for him and promised to give them 1,000 shillings in order to plaque posters, stroke flags and banners of Engineer Nicholas Gumbo and George Washington Omondi Mulwan all over Siaya Township Ward and Alego Usonga constituency. In conclusion, we all know that all those barbaric acts are against election rules and regulation. We therefore call the IEBC to take appropriate action, bearing in mind that we are only remaining with 3 days to general election. Wasebedo ki threatenwa. Idwa manani isiro ng'ama tiyo to wan mano ne waneno ka teknwa. Koro nyocha wabedo threaten kinyisowa ni ibro chwadwa, ibro golwa iute wa kichwadowa nikech ok wasiru MCA matiyo. Koro wan kaka joma mine waneno ka ngimawa waluor nikech kibwoga to gi family na tawinjo ka gino omaka. Kwani ano koripo berna siro ng'ama dwaro. Donge chiko yiena e Kenya ka mondo asir ng'ama dwaro. To mbona ka amua na siro ng'ama dwaro tabedo threaten ni an kori bro gola e oda gi family na tiwang'o oda tichwada. MCA, mjumbe, governor, senator and whatever waseneno. But koma pok waneno i Kenya ka wan kaka joluo en mana mar president Raila Amolo Odinga ochomo tir. Omiyo awacho ni ji duto te ni kik ubed maluor. President wadhi miyo Raila Amolo Odinga to modong' gochni ng'atno manyalo kelo ni maendeleo i gweng'. Kawuok e kaunti ma Siaya kama ng'ur mag jochung' kendo kwayo margi nitiere kagi kacha. Warange gwenge mamoko bende makoro dhi nyaka kaunti ma Kisii. Jalar kom gavana e kaunti ma Kisii kod otiko mar DAP-K Sam Ongeri odong' e koyo bang' ka jalupne ng'wech mar laro kom gavana ringo kendo weye kende. Jalupne maluongo kanyo ni Engineer Josiah Maaga owuok e duond bura mar DAP-K ka odar kendo donjo e kwethno mar siasa mar Kenya Kwanza. Magi timore ka odong' mana ndalo adek kende to jo Kenya dhi e yiero. It is the same community, the same organization which is here are the ones the professor requested to give him a candidate who can give him enough boost. But as you have heard very clearly, this is in the interest of the community. The same way I was presented, the same way I have been withdrawn. Everywhere in the country, things are being done communally. So my community has made a decision which I cannot go against. Yes. So for this purpose, I am going to
do any duty they will allocate to me, apart from being a running mate of Professor Ngeri, because they have made a decision that he has not run his campaign effectively. He has no chance of winning. We want to be in the winning team. Nyakora mwege juangi kumathoto sebero katemore kanyo kagintiere county no Masiaya. Podwa gota che county Masiaya tugimakoro ido nyaka sani. En wach moro monyalo wacho ni kote kod weche go mag pur manyasani tiyo kod lony mopogore opogore. Jatend migao mar weche pur e county ma Masiaya kachiel kod apisa maduong' e county no Masiaya man Elizabeth Otieno obedo kod weche mopogore opogore ka gitiego kendo gipuonjo jopur e weche mag pur ka gikale lony manyasani gigo ma oting'o nyaka pur kaluwe mago lo mantiere kod kwiri. Wawinjane kaka twak dhi nyime e county no Masiaya kotenore kod gigo makamago mawacho ni en pur makare mano moting'o mago lo man kod acid. We have majorly focused on the food security, issues of production and productivity, issues of technology acceptance, because there is a low uptake of technology. That is normal with farmers, but we have really emphasized on that. This document has mapped all the soils in different sub-counties and different wards. We are going to use this document now to look at areas where we should concentrate more than the other areas. More so like the areas we are mentioning, we are going to sample the soils, and now, because we have now a lab, the Department of Agriculture has come up with a lab, soil testing lab, which is complete now. This soil lab is going to help us to analyze the soil, not like before when we have been taking soil to different labs and very far places. Having identified the key challenges, then goes ahead to propose interventions. It is these interventions that we are going to work around. The activities intended to address food security will be drawn from the interventions already proposed. If at all we are to craft a program that addresses food security, it will draw inspiration from the main policy. So I see the policy as being very instrumental in addressing issues of food security. Nakora mwege juang, dongoro kwa woksia watiku weche manyien, chendo mara mbaka oromo kinyi maka uono, weche manyien pod biro e chendo no mar migago, kikete manakato biro luogi achiel kachiel, kendo wakelo nigi, jogo mobedo kodwa e Facebook maro Ramogi TV ero kinya kasani, enero kamano maduong' ahinya, ni mari keto waka, kwa bedo kodi achiel kachiel kan ka konya wadwa Joyce Oduor, ero kamano kacha, Stephanie Karen wacho kanyo ndodo yo makare, Steve Kanie Mali, ero kamano jicho mchanganyi, ero kamano enya, Paul Woda Wendo, entiere kodwa ka entiere Dede, Otis Tinga Oganyo wacho ni idwa yo moro makare, Sam Jakom wacho jaduong' Cleophas wan wasekore yo makare mar goyo mbulu, jicho mchanganyi pod ni kodwa, Steve Otiwa mwalimu bora erokamano ahinya, Cosmas Wuor ineno waka entiere gweng' ma Kisumu, erokamano ahinya kuom kete man Ramogi TV. Oriti masani elonya wadwa Joyce Oduor, Sharon Ng'ao biro duogo ka osetieko dich ma omake matin, wabiro romo kendo chieng' wuok tich. Ikete mana ka jogo duto mano keto chenro dhiyo makare, director, producer gi jogo duto matayo chenro makama, jomak duol nyaka jopicha, erokamano. Nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani, Nyasaye mondo oriti ka ikore ne yiero maduong' madhi timore juma manyien. Ikete mana Ramogi TV. Mzai, ndio umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Hujui ni holiday? Ala, leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa Mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8 asubuhi na mapema
ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Awacha utani. Basi itabidi turuke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Sawa buda. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio haro. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Hey boss. Ninakuambia kura yangu ndo maisha yangu. Unasema kura ni muhimu? Nakwambia this time kwanza lazima niruke mapema na niende nipige kura. Tuwekali tupate recognition. Mimi nitampa mapema niende kupiga kura. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time si ndo kusema. Sure. Kweli baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra, vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Leo ni leo. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, ushirikiano wetu. Pamoja tusherehekee, sote ni washindi. Tuko pamoja maishani. Tuko pamoja maishani. Tuinuane. Vote Azimio, vote Baba na Martha and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana.
Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nakuru City. Chebunili. Ngozi imara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili, tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana.